ఓకే, ఇదైతే యాక్టివా 3C అండి. దీనికి అయితే గేర్ బాక్స్ కంప్లైంట్. సో గేర్ బాక్స్కి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అయితే చెప్తాను. ఇది ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేస్తాను. చూసారు కదా, దీనికి ఏ బేరింగ్స్ పడితే నెంబర్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు. ఇది 6301, ఇది 6001 అండి. వీల్ బేరింగ్ ఏమొచ్చి 6004. ఓకే, అండ్ ఇంజిన్ వచ్చేసి ఇది 6201 అండి బేరింగ్. 6202 అండ్ ఇదేమో 6204 ఈ బేరింగ్. చూసారు కదా, దీనికి కావాల్సిన బేరింగ్ అది. అండ్ దానికి 2 సైడ్స్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ రాడ్ ఇది వస్తుంది.